Hi, welcome to Spanish class. My name is Señora Defina. Hola! We are going to learn Spanish looking at different symbols, and all you need to do is simply repeat after me. Okay, let's begin. Lección 1. Pablo. Repite, Pablo. Muy bien. Rosa. Repite, Rosa. Pablo. ¿Quién es? Es Rosa. Muy bien. ¿Quién es? Pablo. ¿Sí? Rosa. Pablo. Rosa. Muy bien. Come. Okay, when you see this, just say come. Come significa eats. Repite, come. Excelente. Come. Muy bien. Rosa. Pablo. Rosa. Come. Con. When you see this symbol, say con. Con. Muy bien. Con significa with. Excelente. Con. Come. Con. Juega. This symbol means plays, as in plays a sport or plays a board game. Repitan, juega. Muy bien. Juega. Con. Come. ¿Cómo se dice? Con. ¿Qué significa en inglés? With. Excelente. Come. ¿Qué significa? Eats. Sí, muy bien. Con. Juega. Juega significa plays. El taco. Repite. El taco. Muy bien. El taco significa the taco. Un taco significa a taco. Either way is fine. El taco. Juega. Con. Come. Rosa. Pablo. Rosa. Come. Con. Juega. El taco. Muy bien. Pastel. El pastel. El pastel significa cake. Okay, repite. El pastel. Muy bien. El taco. Juega. Sí. El taco. El pastel. La manzana. La manzana. La manzana significa the apple. Repite. La manzana. Muy bien. ¿Qué significa una manzana? Una manzana significa an apple. Excelente. El pastel. Now you can say pastel or el pastel. El taco. Juega. Con. Come. Con. Juega. El taco. El pastel. La manzana. Muy bien. Okay. Now let's practice. Pablo come el pastel con Rosa. Muy bien. ¿Qué significa? Pablo eats cake with Rosa. Muy bien. Let's try another one. Pablo come el taco con Rosa. Muy bien. Pablo eats the taco with Rosa. Muy bien. Pablo juega con Rosa. Pablo plays with Rosa. Muy bien. We can also say Rosa juega con Pablo. Muy bien. Okay, let's continue. Okay, ¿cómo se dice? Pablo come una manzana. Pablo eats an apple. Excelente. Pablo come una manzana. Rosa come
el pastel. Rosa come el pastel. Okay, let's see if you can do this one. ¿Cómo se dice en español? Rosa juega con Pablo. Muy bien. Rosa juega con Pablo. Rosa plays with Pablo. Okay. Describe la escena. Escena número 1. ¿Cómo se dice esta escena en español? Rosa come una manzana. Sí, muy bien. ¿Cómo se dice? Pablo come el pastel con Rosa. O Rosa come el pastel con Pablo. Muy bien. Número 3. Pablo juega con Rosa. ¿Hay diferentes opciones? Sí, Rosa juega con Pablo. Muy bien. Número 4. Pablo come un taco o un sándwich. Pablo come, sí. Pablo come un taco. Ok. Muy bien, clase.